அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ ஹேவியோஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்கன் வெள்ளை குழம்பு, சிக்கன் வெள்ளை ஆனம் தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஹலோ வியூஸ், இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். இது 250 கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். இப்போது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி ஆட் பண்ணுறோம், கொத்தமல்லி பொடி. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கர்ட் ஆட் பண்ணுறோம், தயிர். இப்போ நம்ம ஃப்ளேமில் ஓக்கு வச்சுருக்கோம். அதில் ஒரு 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் சோம்பு ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ கொஞ்சம் ஜீரகம், இப்போ ஒரு பிரியாணி இலையை 2ஆக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ பட்டை, ஏலக்காய் அண்டு கிராம்பு. இப்போ ஒரு குட்டி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இப்போ அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ 3 பச்சை மிளகாய் நடுவில் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விடணும்.
இப்போ நம்ம ஒரு குட்டி பிளேட்டில் பாதாம் ப்ளஸ் முந்திரி எடுத்துருக்கோம். இதுலேருந்து நம்ம மில்க்கு பால் எடுக்கணும். ஸோ தட் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதுலேருந்து பியூர் பால் மட்டும் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறோம். தேங்காவையும் அதே மாதிரி அரைச்சி அதுலேருந்து பால் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ பாதாம் ப்ளஸ் முந்திரி பால் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். இதை இப்போ நம்ம குக்கரில் மாற்றிடலாம். இப்போ நம்ம 10 ml அளவுக்கு மில்க் ஆட் பண்ணுறோம். இந்த குக்கரில் வந்து 3 to 4 விசில் வரைக்கும் நம்ம குக்கரில் வச்சு வேக வைக்கணும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம சுவையாக சிக்கன் வெள்ளை கிரேவி ரெடி பண்ணிட்டோம். இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான். இது பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் டைமில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இட்லி தோசைக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் நான் இப்போ வந்து புரோட்டாக்கு வச்சு சாப்பிட போகிறேன். இது புரோட்டாக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இது புரோட்டாக்கு உண்மையிலே பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும். இப்போ குழம்பு ஊற்றியாச்சு. இப்போ நான் புரோட்டாக்கு வச்சு சூப்பராக அருமையாக உட்காந்து சாப்பிட போகிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம அடுத்த ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷில் பார்ப்போம். அன்டில் தென் பாய் பாய்.